Fara Maalim, wewe ni fara. Wewe ni fara, una akili. Wewe unanikasirisha, ni mpumbavu. He's stupid. He's an idiot. How can you go to a microphone like this? You're not even a parent. You're not a human being. You're a demon. This is what happened in Rwanda. You're very stupid, Mr. Farah. Wacha nikutukane because you deserve it. You are idiotic. You are nonsensical. You are a murderer. You do not deserve to be a leader. By all means, Farah Maalim, I was shaking. I don't understand how you are still in office in 2024. How my MPs mutuachie. President Ruto utuachie wa wakana Farah. You need to resign. It was going to be very bad for him. He said that if he was president, he would have killed. Hata angesema 1, ningejam. He didn't say 2. He didn't say 10. He didn't say 100. He didn't say 1,000. He said he would have killed at least 1,000. So he could have 5,000 youths. I genuinely just lost. You are a fool. If I meet you, I would go to jail. I would punch you so hard. I don't know if you have children. We are all humans, and God. You are an idiot of the highest order. You are a murderer. You. If I were you, I would leave this country for at least 20 years. And the fact that you spoke it in Somali, it means you came from me. It came from your heart. We are having issues and discussions of how we can lift a nation from poverty. We can lift a nation from nepotism, tribalism, and we've made so many gains from independence. You are an idiot. And if I meet you, I will beat you. You deserve a punch on the nose. Because sometimes, my dear, nikumbushe jina yako Hilda, life kuna time ya lunch, kuna time ya nini. That's why kuna vitu tulirepeal kama death sentence, kuna vitu tulichange juu tuna grow as human beings. But we must deal with you scathingly when you can speak, so that you become an example. Farah Maalim, do MPs resign? Ama what do they do? They can resign. Please, sir. That's the only respect nimekupea. No, hizo ni politics. Si wakina nani hawa ODM rebels were recalled. Farah Maalim, please resign today. We are not going to allow. You saw the Genz died. Uliona mtu alipigwa brain ikatoka. Kuna mtoto pale amekufa hata hatujamzika. This thing is a very serious thing. Yeah? This thing is a very serious thing that is going on. It's spiritual. We had a young person sit on the speaker's chair and hold the speaker's scepter. The power is with the people. Please, I'm advising you. Do not wait for us to come for you. It will be ugly. Cool our tempers by resigning. You will not be in that office in the next 1 month. I hope you clip at Ayona. It is uncouth, it is inhuman to imagine that people's children, to a multitude of 5,000, have been massacred. It's a genocide. And mimi nimezika ndugu yangu pale. Hakuuliwa, alikufa na accident. Nilimwona kwa coffin hivi. Mpaka leo kuna time silalangi. Una get? Nimeumto alishutiwa juzi. Nimemwona hivi. Tulikuwa na kina Trudy. Na bullets zake. Nikalia tena. Alafu nikaenda online nikaona a whole MP. Akona watoto? Akona wife? A whole MP. Do you think I can with the parliament? Farah Maalim, don't go back to the parliament. I swear to God, when the parliament resumes, don't bring me back to Mandamano na says Ruto ameanza kuosha. Farah Maalim, do not attempt to go back to the building that is the parliament of the Republic of Kenya. I repeat, Farah Maalim, stay in your house. Try. I dare you, Farah Maalim, I dare you to get into your car
and attempt, don't even do, to go to the Kenyan parliament. Try. To change your topic. Mark my words today. Tomorrow, anybody going to the streets to protest unlawfully, terrorize Kenyans, any part of this country, I know from where I sit, I can tell you for sure, they will be hit hardest. Watafikiri ni bomu imewapiga, because the police are very much well prepared. Yes. Kwa hivyo, I am just sending a warning. Those people are going to protest tomorrow. If it's a peaceful protest, it's okay. But hii ya kwenda kuibia watu, wapigwe risasi. Hakuna kucheka na wao. Watu wanashangaa. Mheshimiwa Zaheer anapeana ujumbe huu under what capacity? As a leader. As a leader, I'm giving that information because I'm a leader. I'm elected. I sit in the National Assembly of Kenya. You know, when I'm elected, I represent the people of Nyaribari Chache, and I'm a representative of this country as a leader. The police are ready, more than ready, waiting. In fact, nafikiri sahi hata wameanza kuingia mtaani. Umesema wewe ni kiongozi. Sai Genz, they do not have any leader. Na tumuona Didmas Baraza sai anasema yeye kwamba is now the chairman of the Genz. Zaheer, are you willing to, cooperate with these young guys, maybe spokesperson unaweza kuzungumzia on their behalf, kitu kama hicho? Wakinipatia nafasi, why not? I can be their leader. First things first. Do you know the meaning of Genz? Let's start from there. The meaning of Genz, and let those Genzs know. The meaning of Genz is General Zaheer. So already they've given me a title. Ona leo SRC wanasema muongezewe takriban 14,000. Unasemaje? No, it's not right. It's I earned that salary. They've increased my salary, and today I want to totally reject that salary, the increment of that salary, because it is not right. In fact, one thing for sure, without a doubt, I think and I believe His Excellency the President sahi mali yako atatetemeka, because that is not a priority. That is not a priority. No one from the from the ruling coalition will agree, especially as members of parliament. I have spoken to many of my colleagues. Nobody wants an increment, because we have a situation in this country. There are people, policemen, doctors, teachers. We have too many issues. Those are people who their salaries should be increased. So mimi, kama Zaheer Chanda, member of parliament, I totally reject the increment of that salary. Now huyo mama, we will summon her to come to parliament so that she can be able to explain to us how she got there, or who is trying to sabotage or blackmail this government of His Excellency Dr. William Samuel Ruto. Tumeona ulienda chini ya maji kidogo. Hebu tuambie kwanza, ulitoroka namna gani? Ulipita kwa tunnel? Well, it was not a good experience. It was very horrifying experience to see thousands of people coming into the National Assembly. National Assembly is one of those well-guarded institutions in the Republic. So it was a bit horrifying to see, people being terrorized, and it wasn't a good experience. Kwa hivyo mimi nilipoona hivyo nikajua, hapa kimeumana. Sasa hapa hata mimi ninaweza ingia kwa timu ya Kenya kukimbia. Kwa hivyo naye nilichomoka. Nilitoka mbio kaingia kwa nduthi. Mimi ndio huyo, nimetupa matai na masijui na makoti kando, hata sijui ziko wapi. Hapo nimeingia kwa nduthi. Ambe jamaa nduthi, utasimama mahali ndakwambia. Kwa hivyo tuende teke. So we went, I went home, and I was just watching everything from the house. It wasn't a good experience, but this is our country. People should not fight, despite our political differences. Those who support government, those who don't support government, the country should not burn. We don't have another Kenya. If people have issues with His Excellency Dr. William Samuel Ruto, our beloved president, then
they give him an opportunity, they give him a chance. 2027, he will be in the ballot, and they will express their voices also at that time. But for now, this is a good government. It has a good plan for all of us, for the country. And I think from where I sit, let's give it a chance. We must give the Kenyan people the first priority. Our watu now kwa haya kutoka nje. Genz is going to bring out a very nice schedule. I think they have to go back. If it is the doctors, we don't need them because they cannot be enough in this country. We want our doctors to be empowered. Ningesikia vizuri waseme, honestly, our facilities in Kenya do not match. Ama let's take our doctors to be trained abroad, pia wapate experience ya huko hivyo. It could have been better they take those doctors, they go train and come back home with experience. But sasa mafala wanamko wanaleta madoctors huku Kenya. Not that they are coming to teach us. They are coming to openly use our money and go back to their country. That's something that we can't encourage. Walikuwa wamegoma madaktari wetu. Waligoma before hiyo bila kusoma. Alikuwa anasoma hiyo story ya finance bill. After I think tuliona a day before after madaktari walitokea kwa street. Na I think vile alisoma hiyo story ya finance bill hakuongelea madaktari. Wenye waligoma wanaenda kufanya. So does it mean hawa daktari wanaenda kufanya aje ili madaktari wetu ama manasi wasionekane tena kwa road waenda kutafuta haki yao, ili hali wanaendanga kila mwaka tunaonanga wanaenda, and then after president kuongea anasemanga tumehaya madaktari kutoka nje, walimu ndio walisema wa CBC wametolewa nje. So hii staff ya CBC ililetwa wakasema walimu wamehaya nje na madaktari wakatokea kugoma hawajapata haki yao. Hiyo naweza sema. First of all, issue ya madaktari kugoma, it's something that should not happen completely in the country. Because ukiangalia our hospitals, madaktari hawakwangi. Naona, hakuna madaktari. We don't have enough. So first of all, this point should be absorbed. Now the government, the president not talking about the interns ambao walikuwa nagoma wakilala kwa Minister of Health offices. I think personally I feel the president still internalize what the Gen Zs and millennials are talking about. Because you cannot address youth's problems, then you forget the youths who are having the problems. If someone goes to sleep in the streets paka asubuhi, akililia gavai msikize, how painful is that? Which president wakes up in the morning and forgets something of that kind? We need to have these doctors being paid the salaries they deserve. The government is right now making it like, wait, not kama tunge cancel the finance bill, wangepata pesa kualipa. The finance bill would not reject it completely because we don't want to pay taxes. We were only saying that wait first. You collect a lot of taxes from Kenyans. Let us see how it is used first. Let us see the government not taking money from us all the time, but instead first utilizing the money we give them in the best way possible. From there now we start talking on other taxations after you've done the right thing. Now, they are saying that the money that was available ni hiyo tu ya madaktari, counties zitakatwa pesa. Yani, the government is threatening us for the fact that we rejected the finance bill 2024. If they are going to reduce any money, if the teachers are not going to be employed, we are going to, sahi si walimu peke yake wanaingia streets, it's the entire country. Tuna stop Nairobi because we know Nairobi ukishaingia kwa streets, angalia gari ya polisi inabeba nini? Chinsi yaka. Angalia gari ya polisi inabeba masi yaka. This is the kind of thing you are talking about. Anyway, tuendelea. So these are the things we are going to fight for. So those are the things we are talking about, that we need to ensure, okay, the government has taken interest into the people who are suffering in this country. We want the money yenye tunapeana, no. Pesa tunapeana across, pesa tunapeana across kama taxes and other things, itumike vizuri. Naona? Aya, kuna kitu ya public debt hiyo. Hiyo public debt tunataka ikuwe audited vizuri. Na auditor general wa Kenya, because I think I trust Nancy Gitonga, she does a very nice job. Ikuwe audited vizuri tujue pesa Uhuru Kenyatta alichukua wapi. Because we know there's a deficit kubwa sana. Kubwa sana. There's a lot of money, like $1 trillion plus libiwa wakati Uhuru Kenyatta pia. Uhuru Kenyatta baadaye tumwachi nje. We want wakati auditing imefanyika. Hiyo pesa ilitoka wapi? Ilifanya nini? Na hiyo kitu ilifanywa iko wapi? Umenielewa? So that we also know that is Uhuru Kenyatta coming back to be accountable for the money that was lost in Kenya. Because hizo loans zote mingi yeye ndiye aliomba. Hatujakataa Ruto ameomba mingi. But hiyo pia aliomba mingi sana. Si unaona? Nataka kujua pesa zilitumika kutengeneza nini na ni because tunajua SGR nini expressway ilikuwa na loan yake tofauti 63 billion shillings which was inflated as well. We had SGR ilikuwa na loan yake. You get? Aya. We had other roads in the country zilikuwa na loan zao. But hizo 11 trillion zote zilienda wapi? We want to know these pesos zimeenda wapi. And one thing we are going to ensure in Gen Z and millennial government is that all the state officers, all Kenyans who are staying in the country and they have offshore accounts, hiyo pesa irudi Kenya, so that we can have this money being used locally. Itumike locally because you can't keep money abroad
Yet we need money in our banks. Watu waende wa borrow loans wafanye nini? I mean, the economy is completely crashing because of these extremely rich people who don't care about what we're experiencing right now in the ground. So we are going to harmonize this situation. We are going to turn around this country. And I'm telling you, for those governors who are now sleeping, who don't know what is happening, waacha waanze kujitengeneza. Because Gen Z millennium movement is coming back to the grassroots. Tunahakikisha kwamba, if it's Arati, he has really been scrutinized, amefanya kazi, atuelezee public mbona stage ijafanywa, mbona hii na hii ijamalizika. We want to see if it is Nyaribo. Tumulize mzee, when did you start sleeping? When are you going to wake up from your slumberland? We are going to ensure that we've put all these leaders into accountable. They ensure that they have given us whatever they have taken from us. Because we are seeing people becoming rich and rich. But the people who gave them the mandate are becoming poor and poor. We don't want that scenario. We have to ensure that everyone is accountable for whatever is doing. As simple as that. Anyway, so guys, okay, another question. Is this an issue of Haiti. Yeah. Na issue ya president anasema anapeleka drivers and whatever in Qatar. How do you see this issue? Now, the issue ya Haiti, honestly, the president said in an open speech that Kenyans wamekubali kupeleka police officers to Haiti. To be honest, I think that's a language that you don't expect from a leader. Because sisi, polisi tulikataa wasiende Haiti. Because we know that Haiti, it has been, there have been other peacekeepers there, na wamefail, including the superpower of the country, United States of America, of the world, United States of America. So no. Now, Haiti, our police officers going there, I first of all personally feel that it was a rush to impress the West. Kufurahisha Biden too. Kufurahisha Biden. I mean, because we have police officers right now who are needed at Elgeyo Marakwet, Baringo, to ensure that watu wameenda shuleni. But there are not enough police officers in that region. Then you take the police officers to where? To Haiti. It's a dangerous place as well as the Rift Valley. Inahitaji the bandits to be managed. You get? We want the police officers to come back home and do their work. Not to be taken to Haiti to be sold there and do other things. It is like maybe they are going to be paid well. Yes. What about these who are left in Kenya? Then wangechukua wote, you get? Tujue wote wameenda huko. Because every police are benefit from the millions and billions that are given. To back now wengine Kenya, tuanze wengine basi wa kuchunga these other places. We don't want a scenario where the government impresses the West. And that's why I want to declare openly here. I support Donald Trump to become the president of the United States of America. As simple as that. Wacha Donald Trump akue rais wa US. Why? Because at least he can keep off the affairs of Kenya. Right now we are suffering because Ruto is serious impressing Biden. You get? He's serious, he wants to see Biden is smiling. Mig Whitman here, the ambassador we expect by now angekuwa sharudi kwao. She is now there, seated, when Kenyans are crying. But when there's something happening, unaanza kumuona like a governor's conference ilikuwa Eldoret pale hivyo. She's giving a very serious speech how Kenya is a free, fair and with free, fair and something election. We want a scenario where when there's a problem, you come out and help the president to solve. Not you leave Kenyans to suffer. When it is settled, Kenyans have sorted themselves. Tuanze kuona kwa streets, kwa functions, we can give speeches on how Kenya is good. We want people who are not rogue in this country. As we speak and ask her to kindly go to their home. You know, we want the ambassador. We had other ambassadors in Kenya during Kibaki's time who performed very well as ambassadors from the United States, and we enjoyed ourselves because they were bringing serious impact in this country. But who mwenye alikuja is working with him, Ruto and Biden, to run Kenya. On what basis? We don't want ambassadors to run this Kenya. We have ambassador in the US, ambaye anakipewa platform yote, hajawahi pewa. But wao anataka kujua hadi sufuria ni ngapi tuko nazo kwetu. Hawa watu wameoa bibi wangapi? He wants to give a say on everything. Sasa hajaongelea story ya finance bill. When you were crying here suffering, he didn't tell Ruto, hey, listen to your people. No, instead, Ruto tafuta chopa 200 million. Tuenda wapi? Mayu. Wakaenda Mayu, wakakaa pale hivyo, wakajenjoa, wakarudi. Since then, they're not saying anything. But thank God Gen Z came up. It's leading the army. Now we are soldiering on. Na tunawatoa wase wote. Yeah. Anyway. Kuna question hapo. Okay. Kuna history ya hapo nje watu wamesema. Unapata opportunity imeandikwa kazi, ndio? Unaenda kwa ofisi, ni ofisi mkubwa tu, kama kina Mulu kumenea wenye wako hapo. And then unaenda unaambiwa hakuna kazi hapa. Na ndio unajiuliza, hakuna kazi hapa. Na online mimi umeona, mimi kuna mfano kwa ofisi yake kuna job. Ukienda unaambiwa hakuna kazi. In the next 2 to 3 days unapata maybe hata best yako alienda akapata hiyo kazi. So ni nini inaendelea Kenya? And then watu wakienda kutafuta kazi, na mtu ako na kila kitu yenye amesoma.
na anauliza kazi kwa uzuri na amequalify hiyo kazi yenye anataka. Ndio unapata unaambiwa kuna. Ukienda unapata ameandika mtu mwingine. Au mtu mwingine ukifuatilia maybe kuna vile maybe alifanya ama wakaongea na yeye akaandikwa job. And then unapata hata nikuulize question mbili ujibu mara moja. And then unakuja kwa history ya nini? Mtu akishapata job. Kama county government ama ya hapa county. Mtu umeenda umepata kuna wenye wako na contract imeisha. Kuna another contract nyingine inavaa ya another maybe 6 months ama 1 year. Is it good mtu kuandikwa kama na contract ama hivi agency walisema no permanent job kwa county, mtu andikwa hata kama ni miaka 2 atoke, wengine wenye walikuwa nje waandikwe. Wewe una support hiyo kitu aje? Mtu andikwe permanent ama apewe hiyo chance ya kukaa kama ni 2 years kisha atoke yake and then atoke. Kuna wengine wamesurvive wakuja wachukue hiyo opportunity yake. So unaweza ongelea aje? Now to begin from the first thing you'll sema kwamba mtu anaenda anatafuta kazi anakosa kwa ofisi yetu, kuna kazi inapaswa kupeanwa. Corruption is there at the highest order. You know tuko nayo. Unaona? Corruption iko kwa ofisi zetu Kenya mzima. Alright? Where you can't get a public job rahisi hivyo. You have to know someone who knows someone to come at least akupea do. So yani umpe do ndio upate hiyo kazi. Actually it is going all over. Even teachers to get jobs. Squeeze hadi come down mpaka kwa BOM. For a teacher to get a BOM job, analipa like 50k or 100 sometimes to get a BOM job to teach there. We have had youth struggling here, paying a lot of money to get certain specific jobs in the country. Na hiyo kazi akipata si ati ni kazi ya tuseme ati ni ya kufavor mse fulani. Ni kazi anaenda kufanya, aende kukaa kwa ofisi. He's going to work to earn the money. Someone is qualified with papers, still anamelipa fee kwenda shule, alafu anaenda analipa tena pesa ndio apewe kazi. It is honestly very wrong to do that. And I want to say that the system that we are supposed to be created in the country, we need to have a scenario where we are having our jobs being applied based on merit. Hata mtu akitoka shule, we know that he got to university, imetoa students fulani, and right now we are having a certain shortage back in certain places. Now ndio tunadai. We want the issue of looking for a job first of all to be very transparent, where we don't have a scenario where you have to bribe someone to get a job. That's the first thing. Secondly, we want the system of education of Kenya to be fixed so that tukipata mwanafunzi yako shule anajua we are in this course, because statistically zinaonyesha tukimaliza in the next 4 years there'll be vacancies here in Kenya or somewhere else. You get? So we want here, because we are getting that universities in Kenya are using that platform kukulia watu pesa to get rich, to people to embezzle funds, and the university vice chancellors embezzle funds, wakiharibu shule kwa madeni, it goes back to the students, wanakuja kulipa pesa. You get? So we want a certain balanced way of approach in terms of teaching, the education that is offered, the courses that are offered as well, and we want also the government as well to fight this corruption. So issue ya corruption kwa ofisi itadai, because if you're going to get, because Genz kitu moja wanasema ni integrity in offices. Mtu mwenye anaingia kwa ofisi yake anaenda kuserve, because your parastatal heads there in the country, unafika unapata by Friday hakuna mtu, after lunch ni koti zimeangiwa hapo, people ni walevi hako kwa maofisi, and these people are paid huge salaries to work there. You know, unapata mtu anapewa board of a certain thing na hapo kila mahali anazunguka. Who is in the office? What is the office doing? You get? So in short, there's a lot to fix in this country, and that's why we are saying it has to start from the presidency, and that's what we are going to install a president mwenye akona integrity, mwenye anaelewa kwamba we need performance from everybody. Issue of contract that you have talked about. First of all, before you come to the contract aspect, we want the government to create environment tunaweza kuwa na more jobs being offered in various fields. Like now ukipata taxes zimekuwa reduced, more companies will come to Kenya. The cost of electricity sahi peke yake inaweza fukuza investor. But we find a scenario where we have low cost of operation of running a business. We'll have more industries being set in Kenya, people getting more jobs, and the government as a result it expand base yake ya taxes, and Kenya will grow. Now, when it comes to taxes, I think hizo taxes that make sense pia, kama tumepata mtu wako na integrity anajua kwamba hii taxes wa Kenya wamechukua, let us use it in this and this way to benefit the Kenyans. When I come to the point of having contract or not having a contract, I feel personally that we need to have contracts in this Kenya so that we can have people who do not perform wanatoka kwa ofisi. Those who can perform, contract yake tunaonyesha okay, tangu ingia ofisi, in this docket we've achieved this and that. It is worth renewable or not. But this story msanda kwa ofisi na work tu hapo hivyo inakuwa worse. But we can get even to a level where mtu ana work hourly. Hey, you want to come and work for how many hours? 3 hours. Okay, 3 hours in a day. Okay, you work 3 hours a day, unalipa 3 hours zako. Unajua a certain time ikifika kama in 2 weeks ama 1 month umepata your amount of money based on the number of hours you've worked. Wale wengine wanaweza work usiku pia more extra hours, wanapata that opportunity. We need a vibrant leader
an intelligent one, manaweza diversify and fast track process, ndio Kenya change. We have a process of course to achieve there, but the first thing first is to kill all these rogue leaders that we have in the country. Wote waende nyumbani. To diminish these people and completely finish with them, so that tunapata wase wakiingia kwa ofisi wanaogopa first of all. Because right now ni minister mnyupi sasa anaweza apply kazi kuingia kwa gava. Ngumu. Because tumesema before kwa scrutinize na parliament ama other things, Genz lazima ipeane report yako. Cyprian anadai kukua nini? Cabinet secretary wa entertainment. Okay fine. Umeenda sherehe, umefanya nini? Uko na qualifications? Have you done this and that? Nini umekosea wase? Uko na kesi kotini? Are you having this and this? How, you know? Are you ready to go and use one car? You get? We want to see people wenye wako na integrity wanaingia kwa office wanafanya kazi yao roho safi. As people want to serve Kenya. As simple as that. Finish kumalo. Anyway guys. Governor alisema kuna issue ya kupotea madawa hospitali. Na kuna issue nilisikia watu wakiandamana wakasema hizi chemist ziko karibu na hospitali. Ndio ziko na madawa mingi ya hospitali. Mtu unaenda kama general unaambiwa kuna diclofenac. But ukikuja hapa kwa chemist hizi unapata kuna dawa nje. So ni nini tunaweza fanya? Chemist unajua inakuanga na madawa kuliko hata hospitali. Ni nini ina happen? Unapata hapa kama hapa Kisitu kwa general, but hapo nje kuna madawa mingi na kuna chemist nyingi. So hizi chemist ni za mtu mwenye si daktari hapo ndani ama ni hii business yake. Hiyo madawa anatoka kwa hospitali anapewa, mnapiga deal nayo. Juu unapata madawa mingi mostly. Unaenda hapo unaambiwa enda nje uchukue diclofenac kinje. Ona yuko uchukue Panadol na daktari na kwa kuna madawa Yesu unaweza enda kuambiwa ununue. Na government mbona isifanye hii madawa expensive yenye unatumia ununue wakuwe nayo. Hata kama utanunua kwao hiyo pesa bado itaenda ilete hiyo dawa nyingine. But unapata unaenda kwa na hakuna madawa. Lakini ukipita hapa kwa mlango chemist iko kila kitu. Now what I can tell you about madawa, this is what I can say. I think ours wako na chemist. Wameweka hizo chemist hapo first of all, okay? To get wale watu wanatoka hospitali hakuna madawa, wanapata at a faster rate, karibu sana. Like anaweza zipata kwa haraka, arudishe kwa ndani hospitali. Kama ni mgonjwa anahitaji huko ndani apelekewe. But let me say, ours wa chemist, I think we need to give them ample time. When it comes to them having their businesses, wacha wazifanya karibu na hospitali, it is the right place kuweka business. Now, when it comes to madawa kuiba kutoka hospitali, that one we blame completely to the entire government of the person who is in charge. Kama ni Simba, acha fix hospitali. Madawa inaibiwa from the specific place. Ameshida akituambia kwamba ametengeneza hiyo hospitali. Si unaona? Mpaka wametengeneza in such a way that huwezi iba kitu. Yaani alituambia haiwezi ibiwa. Sasa inaiba. Si unaona? In simple terms, there are places, what I can tell Simbarat is this. They can go and agree with the companies that zina supply madawa in Kenya, wakuja waweke shop yao pale hospitali. So that we don't have us managing medications. So wale watu waweke prices affordable just like zenye zingechukuliwa na serikali. Then we have now in the hospital itself, hiyo company itajibia madawa? Hapana. Is there work to ensure they have brought in medications? As simple as that. So ukiona solution kama hiyo inahitaji kiongozi mwenye ako visionary. So unaona, ambitious anajua okay, how can I fix this? You can't bring goats to kama hyenas to take care of the goats. Watakula zote watamaliza. Doctors can also have the rights to own chemists. Wanaweza own chemists. Unaona? Kuna madawa specific nakwambia huwezi pata hospitali yote rahisi. Zinakuwa kwa chemist specific. Actually zingine Nairobi. You get? So those people having their chemists, they should be supported. But kama kuna wenye wako na madawa wametoa hospitali wakaiba pale hivyo na ziko na mark, these are drugs from the hospital. Honestly leo wanapaswa kushikwa. But bro, acha nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu cheap kama madawa hii Kenya. From the suppliers. Panadol zinakuwa ni shilingi moja, one bob unapewa madawa hizo tembe karibu 10 ama 100. You know? They are very cheap. So it is easy to stock a chemist. All right? It is easy to stock a chemist na upate profit juu. These guys, they also take a lot of money. Chemist inakuwa na do sana. So in real sense we want to say it is the issue of the government to fix its problem. Asiblame msewada mtu ameiba madawa. Because najiuliza, mbona governor atoke nje kutuambia madawa imeibwa? Sisi wananchi wa kawaida tutaambia nani? Kama yeye anatuambia? Okay, you know, who are we going to inform? Sisi tunaenda kuinform nani? Kama yeye anatuambia madawa inaiba kuna wezi. Sasa nani anaenda kushika wezi? Ni sisi. That's why we are saying the governors must wake up and do their job. Yeah, Simba is let me tell you one simple thing. Simba is a leader if he decides to perform. Atafanya kazi ya ziada. But akialao hizi vitu ndogo ndogo zikifanyika Kisii ati hii na hii jatengenezwa kwa madawa zinaibwa. Honestly we don't expect that. We don't expect that. One last question. Swali ya mwisho hapa. Kurudisha nyuma kidogo. Yes. Kuna hizi safari president amefanya mara prostitution, mara Uganda, mara Katari, mara whatever. Imetufaiti nini kama sisi wananchi?
considering the cost of those journeys and amemeka, I think they have been, most of them have been useless as a country. Because when you go to a journey and bring a loan in the country, loan is sisi tunakuja kulipa, alafu hiyo loan ikikuja inakuwa embezzled by the government people. That means watu hajasaidia mwananchi wa kawaida. So we want to say, one of the things I wanted to hear from the president, alisema there are 250,000 jobs in Germany. He has been saying that ever since he started traveling to Germany. Mpaka sasa haijakuwa approved, ijafanyika bado. So in real sense, Kenyans have been looking for jobs outside the country on their own. Naona wamekuwa wakijitafutia kama sasa UAE si watu wamekuwa wakienda kufanya kazi. Mpaka wengine wanauliwa, but they say juu hatuna kazi bado wanajituma pale hivyo. Aya, going to Qatar, we have people who are working right now in London. In London right now as nurses. Not the government imewapeleka. Wameenda pale on their own means, wakaenda kwa agent fulani, wakafill forms, wakaonyesha their qualifications, wakamanage to travel there. Such kind of an act did not need a president kuchukua mandege kwenda hadi huko. You spend 20 million in traveling, 200 million traveling. Instead your pesa ungebaki nao Kenya, ingejenga hospitali ngapi sasa? They were showing the president has used almost 20 billion kwa safari zote. The presidency has used, serikali imetumika 20 billion in transport peke yake. Hiyo pesa ingechukuliwa right na hiyo 20 billion. Ingelipa 1,000 medics in turns right now. 206,000 shillings every month for the next, or 1,000 for the next around 10 years. Na hiki kitu ya majenzi kuna support vile walisema, kuna deni nje. Na vile kuna majenzi kuna mwingine alikuwa amebeba hiyo bango la amesema. Serikali tubebe hivi. No, hiyo kitu tunasema, naona hiyo it can happen. There are citizens that have gotten a country out of debt. It is true. But it cannot happen kwamba ukuje ibe pesa zetu, uchukue deni, itumike vibaya, tukuje kulipia. You get? That's why we are calling for the public audit. And I'm seeing if the public audit comes out, tujue pesa fulani ichukuliwa, imetumika kufanya hii. Ile yenye wananchi watakuwa satisfied na waamue kusupport. Under Genz government hii inaenda kufamiwa maybe ukiwa Mtata Matiang'i or someone. Yenye tutakuwa kusupport. If the government tells us now, guys, let's bail ourselves out, you will see Kenyans come out and say, okay, ni China, tumezaa ya China juu ilifanya kazi nzuri. Aya, ni ya US, hii ikae kando kama pesa zilibiwa. You get? So in short, that can issue initiative of supporting the government to pay the debt, it can happen because it won't cost most of us a lot of money. But when it comes to the issue of embezzlement of public funds, hapo ndio tuko na shida nayo. Hata tax size wa Kenya kulipa ina noma. But tunalipa tax barabara itengenezwe, hakuna barabara. Nalipa tax tuletea madawa, kuna kosa na vaccinations kwa hospitali ati government ijalipa 2 billion peke yake. 2 billion peke yake kuleta kusupply vaccinations in the entire country. So in real sense I want to say that the citizens supporting its government, it requires a lot the government to reciprocate by giving good governance. As simple as that. Support the president juu ya first lady office na deputy president ya first lady office bila alizito. So long as the first lady approves some measures that affect Kenyan mwananchi negatively. For instance, kupandisha diapers local people. It is foolish. Wakati wa Margaret Kenyatta, despite pesa mingi libo wakati wa Uhuru Kenyatta pia, I want to say there are some things nilifurahia sana from the first lady. One of them, I went to Nakuru, there was this Mama Margaret Kenyatta maternity wing, served the entire Rift Valley. Ukienda pale hivyo, it's a hospital that is set up, iko na pediatrics na doctors peke yake na gynecologists. Kushughulikia tu wa mama na mtoto. Naona? If the child has any problem, anakuwa sorted there. That is a facility na Linda Mama ilikuwa inachunga hapo. Unaenda pale Linda Mama unatibiwa, unaenda home for free. Ana Mama Margaret Kenyatta support. Rachel ametuletea nini? Pastor kutoka US. Kuja kutuombea Kenya tukiwa na mashida. You get? Anyway, guys, so for tomorrow, I think I've seen so many people asking me to speak about Nyamira County. So I don't know. Are you ready? Nyamira County tunaifix. Tunafix Nyamira County. Yeah, tunafix as soon as we finish, not even before we finish from Nairobi and the executive of Kenya, Nairobi, Nyamira County tunaenda kuifix. We are going to ensure that we've gotten that mzee to wake up at this point. Wake up, MCAs waamke, because niliangalia even tax collection in Nyamira County, it is so low. Most of the money do not even come from the businesses. Yani, irony, at pesa mingi yenye government, there's what you call on-source revenue. On-source revenue is the amount of money that the county government collects from businesses, land rates, watu wa motorbikes, nini. Hizi biashara zinafanyika sasa. At Nyamira ime collect more from hospitals than the businesses in Nyamira. How is that possible? Highways. Hiyo hospitali which means wana charge pesa mingi aje. How is that possible? Out of 300 and something million shillings wali collect, 200 and something zimetoka wapi? Hospitali. And then hizo zingine 94 or something million. It is weird.
It is weird. It's weird. So the guys, I think that one should be our topic for tomorrow. Yes. So watu wa Nyamira County muli request, nime request mokwa kesho we are going to try and fix our county. Lazima Nyamira inyoke. Lazima tunyoshe Nyamira. Matogoro lazima fanya nini? Nimesikia unaita matogoro. Matogoro is the woman of Nyamira County actually. Matogoro, anaitwa Ntogoro. Ntogoro. Yeah, Ntogoro. That's how she calls herself. Hiyo si matusi. It's really yeah con. Oh, yeye anajiita hivyo. Anajua yeye penye. Yeye pia Matogoro sio matusi. So generally we want her to perform as a woman rep. But kama taki si lazima tumbembeleze anzenda home because definitely as soon as we get the IBCs constituted we are going to recall her off. So yeye asijali. Yeah, afanye tu puzi yake. Right now tutaki watu walipe maendeleo yote. We want those who have our money, particularly now the governor of Nyamira County, Amos Nyaribo, yes, to ensure that money has been used well. The MCAs wafanye kazi na county. Wahakikisha kwamba oversight hiyo county imefanya kazi. The speaker Nyamira County acha kampeni ya utoto. Unaona? Aingie kwa county assembly wahakikisha kwamba wamenyoosha county assembly, imeleta good policies za kusaidia county grow. Are you getting this? Now, we want the Senate of Nyamira County. That is the man actually need to address here. The Senate of Nyamira County only speaks. Yeah, Okongo Mogeni. He only speaks when he is angry. When he is hungry, I mean. Tumbe yake ina kitu. Akipewa pesa na nyamanza. This is the only senator in Kenya right now whose county is performing dismally and he never questions in parliament. He only comes to mazishi, matanga. He comes to mazishi, peke yake ndio anaongeongea. As a senator, you are reporting your people ati pesa imebiwa kwa county. Nani sisi wenyewe the public tunaenda kuambia nani? Lakini by the way mkuu kuna kitu yenye iliongelea na iliongelewa our former governor Nyamira County. Ile gate ya hospitali ili cost 7 million. Gate ya 7 million inaweza kaa. To be the issue of 7, it was a big scandal. Nyaribo alikuwa your time. And actually that's why I question the people of Nyamira, why did they vote this guy in? Building a gate of 7 million yet hakuna hiyo hospitali I think si lazima ikuwe na gate. But at least madawa na wagonjwa wanakuwa treated well. Generally that's what we call bad governance. And when you say you're going to fix Nyamira, tunaenda kufix. But pia hili yeye aleta gate ya milioni 7. Huyu mwenye yako sahi, is there anything that he has brought on board? Amelala, you know? Amelala. We can see what is happening in Keroga. Anyway, tuongelea story ya Nyamira siku nyingine, but I am hurt about Nyamira. Nyamira kesho tunaichambua vizuri. Kesho, yeah. So guys, na by the way mkuu, hiyo ya Nyamira kwanza pia ukienda kuongelea kesho kama sitakuwa, kuna hiyo stadium ya Manga walisema imechukua 240 million. Hiyo stadium tunaivisit. Kama Genz tunaivisit. Tuenda kuona nini imetengenezwa huko. In fact, Cyprian TV and many other TVs naita Genz. Tunaenda paka Manga Stadium kuinspect. Tuone 200 million imefanya nini. You are going to he has to answer this. He has to answer this. Lazima. And in fact we are going to have a press conference about him within few days to pay update on what's happening in Nyamira County. But first of all, one of the things that he has to know, there's this minister huyo mwenye anasimamia sports Nyamongo. This gentleman is 71 years old na yeye ndiye anasimamia youth affairs. How? So guys, hapa naona pressure. Does pressure increase or decrease? Decrease. Anyway guys, see you tomorrow. Hapa watu wamejam. See you tomorrow guys.